विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण स्कॉलरशिपचं इयत्ता 8वी स्कॉलरशिपचं पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शिका पेपर 2 विषय इंग्रजी याच्यामधला आज एक महत्त्वाचा ग्रामरचा टॉपिक आपण आज शिकणार आहोत. तर त्या ग्रामरचं टॉपिकचं नाव आपण इथं पुढे बघणार आहोत. युनिट 4 ग्रामर ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस. Transform of sentences means the sentences changes into one grammar sentences to another part. For example, here active sentences change into passive. म्हणजेच हे सेंटेन्स वाक्यात रूपांतर करणे त्यालाच आपण ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ सेंटेन्सेस म्हणत असतो. तसंच ॲक्टिव्ह वॉइस असेल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट असेल, डिग्री असेल, टेन्सेस असेल. So that all parts are called transformation of sentences. Let us understand transformation of sentences. We have variety of sentences to in English language. Every sentence has its own meanings and it adds to the beauty of language. When we interchange one form to sentence into another form, it gives the different sense of meanings. तर इंग्लिश भाषेमध्ये सेंटेन्सचे वेगवेगळ्या व्हरायटी आपल्याला दिसतात. तसंच सेंटेन्सचा मिनिंग जो आधी असतो त्याचा बदल करण्यासाठी आपण दुसऱ्या पार्टमध्ये जर ॲक्टिव्ह असेल सेंटेन्स त्याचं पॅसिव्ह करतं, डायरेक्टचं इनडायरेक्ट करतं. म्हणजे त्याचा थोडाफार अर्थ मिनिंग आपल्याला इथं चेंज होताना दिसत असतो. वेन वी इंटरचेंज वन ऑफ द सेंटेन्स इंटू अनदर फॉर्म गिव्ज अ डिफरंट सेन्स ऑफ मिनिंग. तर आपल्याला एका सेंटेन्समधून दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये जर त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन केलं तर आपल्याला त्या सेंटेन्सचा वेगळा सेन्स मिनिंग हा मिळत असतो. फॉर स्कॉलरशिप एक्झामिनेशन वी हॅव टेकन into consideration 3 types: active voice, passive voice, direct, indirect, degree of comparison. Subunit 4.1 active and passive voice. Let's understand. We have learned 16 tenses to express an ideas. तर जनरली आपण ग्रामरमध्ये 12 टेन्सेस शिकत असतो. तर ते जवळपास आपल्याला इथं 16 टेन्सेसमध्ये पण शिकायचे आहेत. द सेंटेन्स स्ट्रक्चर इन ऑल these sentences is called active voice. We can interchange active voice into passive voice without changing the meaning. तर जेव्हा सेंटेन्सचं जे मूळ रूप असतं ते ॲक्टिव्हमध्ये असतं आणि बघा आपल्याला सेंटेन्स इंटरचेंज म्हणजेच बदल ॲक्टिव्ह वॉईसमधून पॅसिव्ह वॉईस करत असताना त्याचा मिनिंग चेंज होऊ द्यायचा नाही. फॉर एक्झाम्पल द वॉइस ॲक्टिव्ह वॉइस. इन ॲक्टिव्ह वॉइस डोअर ऑफ द ॲक्शन इज इम्पॉर्टंट. प्रिन्सिपल इनॉर्गेट द एक्झिबिशन. पॅसिव्ह वॉइस ऑब्जेक्ट बिकेम द डोअर ऑफ ॲक्शन. तर प्रिन्सिपल इनॉर्गेट एक्झिबिशन तर या सेंटेन्समध्ये पॅसिव्ह वॉइसचा द डुअर ऑफ द ॲक्शन जो आहे एक्झिबिशन आहे आणि ॲक्टिव्ह वॉइसमध्ये प्रिन्सिपल हा डुअर ऑफ द ॲक्शन आहे. The means important give the action, doer of the actions, it may or may not be mentioned. The following tabular chart regarding active and passive forms will help you to understand the meaning of passive voice. So here some kind of the construction are given here. Interchange are there. We have to just go through that. Active voice, first name of the tenses, second part active voice, and third passive voice and their participles. Infinitive means using to before the verb. Infinitive म्हणजे काय? वर्बच्या आधी टू वापरणे. टू वॉच changes into passive voice, be watched. ing form. ing form is also called gerund. Watching, being watched. Simple present tense watch, am, is, are watched. Present am, is, are watching. Here changes in passive voice am, is, are being watched. Progressive present progressive is there. Simple past watched, were and was were watched. Past progressive was were watching,
was were being watched. Present perfect tense have has watched, have has been watched. Past perfect had watched, had been watched. Future will watch, will be, shall be watched. Modal auxiliaries, verbs can, must be, can, must, should be watched. So these are the some construction of active into passive voice and general information I explain here. तर विद्यार्थी मित्रांनो, ॲक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह व्हॉईसचं आधीच मी तुम्हाला जनरल व्हिडिओ हा टाकलेला आहे. तसंच आपण स्कॉलरशिपचा आपल्याला एक टॉपिक आहे म्हणून आज आपण हा पुन्हा रिवाईज करत आहोत. तर त्याचे हे जे कन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत हे तुम्ही मना पूर्णपणे पाठ करा आणि पाठ झाल्यावर तुम्हाला व्यवस्थितरित्या ॲक्टिव्ह पॅसिव्ह हा कळणार आहे. पुढचा पाठ बघूयात. Sample questions. Choose the correct alternative forms given sentences. Papers dash dash are from made from wood. Are, will, is, where. Paper is singular, then is correct. Answer also there here. The sentence passive from the subject. Sentence is singular. Subject is singular. The verb should be singular. And present tense is third option is correct. तर विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा सब्जेक्टमध्ये जो पहिला पार्ट असतो किंवा ऑब्जेक्ट असतं, सिंग्युलर आहे का प्ल्युरल आहे, एकवचनी आहे का अनेकवचनी आहे ते ओळखणं गरजेचं असतं. सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ज. हाऊ मेनी लँग्वेजेस आर बिंग स्पोकन इन 2010. Baseball is being played by two teams of 9 players. Hamlet was written by Shakespeare in 1601. Jaguar cars not making in America. So here explanation. The alternative 3 is correct one. The another 3 are where verbs, forms, tenses is not used in correct form. So now बघा विद्यार्थ्यांनो, how many languages being are. So are आधी पाहिजे होता, being नंतर पाहिजे होता. Baseball is being played in by two teams in 9 players. इथं is असल्यानंतर being आणि verb जो दिला आहे तो सिंगल दिला आहे. Hamlet was written by Shakespeare in 1601. That is correct. Jaguar not making, verb is not correct here. Which one of the correct option for the following questions? Question, can we play on the football pitch? No, the glass is cutting. No, the glass is being cut. No, the glass was being cut. No, the glass was going to be cut. So which one is correct? So glass is being cut. That is correct. So is that all are not correct because the other option are not correct. Passive construction does not make the question as the in exercise. Choose the correct passive form of the verb. 1 days English dash dash everywhere. So is spoken, will be spoken, will be speaking, speak. Second one is correct. The correct option 2 because itself given the future happening and the form other forms are not future form of the verb. तर इथं बघा, तर जो सेकंड दिला आहे तो फ्युचर काय घडणार आहे त्याच्याबद्दल माहिती दर्शवतो, बाकीचे तसं नाही दाखवत. चूज द 2 करेक्ट अल्टरनेटिव्ज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्सेस. चूज द करेक्ट ऑप्शन्स, मेक द सेंटेन्स इन ॲक्टिव्ह. माय पेन हॅज बीन स्टोलन. Someone has stolen my pen.
He has stolen my pen. Everyone has stolen my pen. So here second and third that's are correctly uses. Others are not. He has stolen my pen. That is correct construction, and someone has stolen my pen. That also the correct. So sentence second and third subject someone has is correctly given. The passive is correct, and sentence of subject is not correct in passive use in other sentences, that is wrongly used. Next sentence, choose the one incorrect option for the passive form. Suhan has been given punishment. A joke was told. He was deeply moved. A wound by a friend is one worse than gave an enemy. Wound by a friend is worse than gave an enemy. So last is than gave and by gave. That's the two verbs in afterwards are uses. तरी इथं बाकीचे ती वरचे सेंटेन्सेस हे करेक्ट आहेत. हे 4 नंबरचे सेंटेन्स करेक्ट. ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट. इट इज नॉट प्रॉपर पॅसिव्ह कन्स्ट्रक्शन and other sentences are passive form. Read the following table and choose the correct option. Has done, will play, warm, swam, in, is keeping. So here we have to choose the correct option only. Correct verb is used in the option number 1. In sentences, the tenses is not correct uses first. Next question, choose the correct option and complete the sentences. While written an essay, a dictionary has dash dash is students. Was using, was used, is using, uses. Second is correct. Other options is not passive form. Second option is correct passive form. बाकीचे जे आहेत ते passive form नाहीत आणि जो second आहे तो passive form आहे. Choose the correct option and complete the sentence. While writing an essay, a dictionary dash dash is students today. Was using, is used, is using, uses. Give the sentence is in correct form and words today suggest present times. So second is correct here because of the present times are uses in that sentences. So now last 10 number questions. Choose the correct 10 number question. Choose the two correct passive sentences from the given alternatives. Gopal kicked the ball. Thus Saurabh has given the chance of pushing the chair. The teacher ordered the stand in line. Rushikesh was punished for the misbehave. Second and fourth that became the correct, and others form verb form that is not uses correctly. The second sentences and fourth is passive sentences and the verb of the use. बाकीच्यांमध्ये जे सेंटेन्सेस जे वर्ब्स आहेत इनकरेक्ट यूज केलेले आहेत. Fill in the blanks with proper alternative. The window dash dash by a students is being shut, are being shut, were being shut and is being shutting. तर पहिलं जे सेंटेन्स आहेत पहिला ऑप्शन जे ते करेक्ट आहे बिकॉज द टर्म द विंडो इज अ सिंग्युलर वन. वर्ब शुड बी इन प्रेझेंट. त्याच्यामुळे प्रेझेंट फॉर्म वापरून ते सेंटेन्स वापरावं लागतं. फाइंड आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह विथ द ॲक्टिव्ह वॉइस. Janet congratulates gave her the presents when she retired. Their problems as well as their pleasures were shared. The pearls oysters are found are many parts of the world. They are kept for about 3 to 6 years. तर आपल्याला ह्यामधून करेक्ट अल्टरनेटिव्ह विथ ॲक्टिव्ह वॉइस हा ओळखायचा आहे. त्याच्यात
आपला पहिला ऑप्शन्स हा करेक्ट आहे. द ऑप्शन नंबर 1 इज ॲक्टिव्ह व्हॉइस. ऑल अदर सेंटेन्सेस आर पॅसिव्ह व्हॉइस. सब्जेक्ट इज द डुअर ऑफ द ॲक्शन. तर पहिलं जे आहेत तेच करेक्ट आहेत, बाकीचे जे आहेत ते पॅसिव्ह व्हॉइसचे सेंटेन्सेस आपल्याला ओळखायला लावलं तर ॲक्टिव्ह व्हॉइस. द क्लासरूम इज क्लीन. द टीचर wants to praise the students. We will says choose the correct alternative. The students clean the classroom. The classroom was cleaned by students. The students are clean the classroom. The classroom are being cleaned. तर इथं आपल्याला करेक्ट अल्टरनेटिव्ह हा ओळखायचा आहे. द टीचर वेन्स द प्रेज द स्टुडंट क्लीन द क्लासरूम. सो द सेंटेन्स मस्ट बी ॲक्टिव्ह व्हॉइस. The one option number is correct.